never trust anyone who has not brought a book. Our party leader, the Secretary General, the Executive Director, have ensured that this book. Then my teacher, Mr. John Kamau, said, reading is essential for those who seek to rise above the world. From here, we go back home, formed opinion. When you go, and Fran Lopez added, think before you speak, but most importantly, read before you speak. So read, then go speak. Rules that engage with you. Switch off your phone. Or put it on calendar. Better compare from. Because you don't want to listen to it. Nominated na wale elected. So sometimes there is some wakiwa wanatoka kwa ward moja unaona kama kuna mvurutano. But this time katika BBI many seats have been created. So that is also a plus to all of us. Ukienda katika hiyo document utapata ni ya kwamba katika counties, for example Nairobi, we currently get 15 billion from the National Treasury. That is. But currently, with the new passage of this document, we are going to get more than 30 billion annually. And that thing is going to be replicated in each and every county. So baba, sisi tuko tayari, hii kasi tunaenda kufanya, and be assured our county, we are there. Members of the county assemblies from different places, they have also made us proud. Jana nilikuwa nasikia watu wengine kama Murkomen wakisema ya kwamba ati when the president spoke that he was trying to bribe. Bribing who? Bribing who? We can never be bought. MCAs can never be bribed. If you say when a president says something is trying to bribe us, he said what he has been giving to you. Can we say that you are also bribed? And that is why you are a super psychopath. Murkomen is a super psychopath. He doesn't think straight. He follows goodies from one corner to the other. MCAs don't follow goodies. When we say, hiyo ni haki yetu, ni haki yetu, sisi tunasema kwa sababu wanapewa. Kama wanapewa, sisi pia tunapewa. Kama hatupewi, yao pia iende. Then we are going to be equal. Because we are all elected leaders. What makes them to be more important than us? We cannot allow that. So it should not come with that psychophancy in Nairobi. In the next 2 weeks, we will be confining Murkomen to Nandi. He comes from Nandi. I don't want him to joke around my county. We don't allow that. So he's going to be confined there. Gachagua shughulike na mambo ya Nyeri. Hawachane na sisi. Watu wa Nairobi tunajiamulia. Tumeamua ni BBI na ni BBI. Tumeamua our next president ni baba na ni baba. Hatuna maneno ingine. Otherwise, karibuni sana na Mungu awabariki. Tumpigie mheshimiwa Wagada makofi ya kutosha. That's a powerful speech. Thank you. There's one thing he forgot to do, but my SG, Honorable Sifuna, will do it, to introduce majority and minority leaders here, including whips. Now, we are live on our Facebook page. As I told you, we have a powerful Wi-Fi here. Unabonyeza tu unaweka. Then our hashtag on Twitter today is BBI Kenya Moja. Alama ya reli BBI Kenya Moja. Then let's have the conversation. Now, may I take this pleasure to welcome our Secretary General, Honorable Edwin Sifuna. Karibu. ODM. ODM.
Mheshimiwa Prime Minister ambaye pia ni kinara wetu wa chama cha ODM, viongozi wote ambao mmefika hapa hii leo, wakiwemo wabunge wa makaunti na viongozi wa chama, Bwana Odoro Ngwen na wengine ambao wamefika hapa hii leo, na wasalimu hamjambo. Hamjambo tena. Yangu yatakuwa ni machache sana. Mheshimiwa Prime Minister, huu mkutano umeandaliwa kwa sababu tunapotembea kama viongozi wa chama katika mashinani, hao viongozi ambao wamechaguliwa kule mashinani wamekuwa kitu request kwa muda mrefu sana kwamba wangependa kupata nafasi waweze kuzungumza na party leader wao. Si ni kweli? So leo MCAs wote wa chama cha ODM ni siku yenu. Nyinyi mmekuwa mkiitisha mkutano na kinara wenu kwa muda mrefu. Najua kuna masuala mengi sana ambaye mungependa fursa na yeye moja kwa moja muweze kuyazungumzia. Leo Prime Minister amenihakikishia kwamba atachukua muda wake ili aweze kuwasikiza na nyinyi. Sio amefanya mzuri? Asante sana. Kwa haraka sana Mheshimiwa Prime Minister, tuko hapa na wajumbe kutoka Kenya nzima. Nataka ni kwa kuwatambulisha tu, tuanze na kaunti ya Garissa. Nimeona rafiki yangu hapa kutoka kaunti ya Garissa, mnasimama tu mna wave ili mjulikane kwamba mmefika. Asante sana. Kaunti ya Nakuru. Kaunti ya Nakuru. Asante sana. Kaunti ya Narok. Narok County. Yes, nawaona, karibuni sana. Kajiado. Asante sana, namuona Mheshimiwa leader pale, majority leader. Busia. Karibuni sana. Bungoma. Karibuni sana, karibuni sana. Kisii, pale tulikuwa jana. Asanteni kwa makaribisho mazuri kwa baba jana Kisii. Nyamira. Asante sana, namuona Duke na wenzake. Homa Bay. Homa Bay. Hey. Karibuni sana. Kaunti ya Kwale. Asante sana. Bi Mwajirani. Asante sana. Taita Taveta. Kaunti ya Kisumu, Dala. Kaunti ya Migori. Karibuni sana, asanteni. Haya, Mheshimiwa Prime Minister, nafahamishwa kwamba kuna wenzetu wa Mombasa na Kilifi, kaunti ya Siaya, Lamu na Taveta na Tana River ambao bado wako njiani, tunaomba kwamba watajumuika nasi. Mwisho kabisa, our host county, kaunti ya Nairobi. Asanteni sana waheshimiwa. Asanteni sana. Mheshimiwa Prime Minister, hapa tulipo katika hiki chuo cha Cooperative University, najua Italia alikuwa anakaribisha majority leader tukaribishe Nairobi, lakini kuna yule ambaye ni student president, rais wa wanafunzi kwa chuo hiki, pia alikuwa anataka tukaribishe katika chuo hiki chao. Yuko wapi Brian Obiero? Ama amekimbia darasani? Sawa sawa, tutaendelea. Akija tutampa nafasi na yeye atusalimie. Mheshimiwa Prime Minister, I am very happy to report that as a National Secretariat and the ED is here, we are very proud of these members of ODM in the county assemblies. I am very proud because they remember their party. As we speak today, Your Excellency, 90% of all our members of county assembly have paid their dues, their monthly dues to the party. And this is what enables us, to be able to run programs such as the ones that we are running. So mjipigie makofi. Na vile Ogada amesema, kama kuna haki yenu ingine inatakiwa mpate. Kwa sababu
mimi kama katibu wenu najua mkipata nimepata. Kwa hivyo tutawaunga mkono kwa hiyo azma yenu ya kupata haki yenu. Watu huwa wazungumzii ule mzigo ambao nyinyi kama grassroots leaders mnabeba. Mumetufunika uchi wetu sana pale chini mashinani. Kila panapotokea lolote, mtu wa kwanza kutafutwa ni MCA. Iwe ni harusi, iwe ni matanga, iwe ni birthday, iwe ni kupeleke watoto shule, kila kitu tunajua ule mzigo ambao mmebeba hapa. Na wengine wanataka kukompea viongozi MCAs wa hapa Kenya na mataifa mengine. Wewe ukiniambia MCA wa Norway halipwi pesa, huyo wa Norway anazika watu. Huyo wa Norway anaenda birthday za watoto, yeye ndiye analipa. Huyo wa Norway yeye anatarajiwa kuwa yeye ndiye anapeleka watoto shule. We must get this country to a place where it provides for its people so that the burden on leaders is actually reduced. Kwa hivyo msione aibu hata kidogo, kwa sababu mnajua ile kazi ambayo mnafanya pale mashinani. Jambo la pili, kama chama kuna mipango ambayo sasa tumeanzisha. Tulikuwa na mkutano wa baraza kuu la chama hivi karibuni na tukaresolve ya kwamba sasa chama cha ODM kinaanza safari ya mwaka wa 2022. Tumekuwa hapa nyuma tukiwaelezea kwamba ni wakati wa kufanya kazi, si ni kweli? Wenzetu wamekuwa wakipiga dance peke yao. They were on the dance floor alone. Sasa walikuwa wanajiona wao ndio wanajua kudance sana. Kidogo baba ameingia tu kanisa moja, wameanza kusema sasa wanasiasa watakikani kwa makanisa. Wameanza kusema hatutaki siasa kwa mazishi, na wao wamekuwa wakipiga siasa miaka mitatu. This sort of hypocrisy ndio kitu ambayo tunataka kukataa. Sasa ODM lazima ijiweke tayari kwa ajili ya uchaguzi wa mwaka 2022. Na tayari Central Committee imempea chairperson wa NEB, Mheshimiwa Catherine Muma, go ahead ya kujaza mapengo katika leadership ya chama yaliopo kuanzia juu mpaka pale chini mashinani, na mtapata nafasi ya kuzungumzia hayo maneno pia nyinyi. Mimi kama SG wenu, I will be failing in my duty if I did not put you as members and leaders of ODM on notice that we are officially at war. That war, we did not start it. That war has been brought to our doorstep. I want to tell you that we are at war. We have repeatedly called on the DCI and the NCIC to take steps to tame the people who want to bring violence in this country. You have seen leaders from the other side going into places, inciting leaders ahead of the visit by our party leader, and you saw what they did in Githurai. Simuliona, mpaka wa leo hakuna hatua ambayo imechukuliwa dhidi ya Mheshimiwa Isaac Mwaura kwa matamshi yake na kuwatupia wafuasi wa chama cha ODM mawe kule Githurai. Hawa watu wa DCI na NCIC huwa wananyamaza tu. Utasikia viongozi wanatupia party leader wetu matusi, wanatutusi sisi, lakini hawachukui hatua yoyote. Siku ile Sifuna atasimama arudishe matusi, ndio wanatuita, wanasema sasa wanawaita nyinyi wote. That hypocrisy, we want to condemn it in the strongest terms. Do not wait for us to take the law into our own hands for you to enforce the law. Sasa kwa sababu wameanza ubaya, nyinyi kama viongozi wa chama mkae mkijua wakati wowote you can be attacked by these maniacs, and you must take steps to defend yourself. Self defense is not a crime, it is actually allowed under the law. Kwa hivyo sasa vile rais alisema, wakirusha tutarusha. Kama ni ngumi iwe ni ngumi sasa, kama ni mateke iwe ni mateke, kwa sababu hatuwezi kukaa pale tunapigwa tu sisi, ni kana kwamba sisi hatuna uwezo wa kujitetea sisi wenyewe. Kwa hivyo mkae rada kabisa, kama harati jamaa. Unaweza kuwa unaongea hivi, unasikia mtu ameruka kwenye jukwaa hapa, lazima utayarishe kumrudisha chini na teke. We want to ask DCI and NCIC that if you don't want this thing to escalate and get out of control, take action on Honorable Mwaura, take action on Honorable Osoro, who assaulted a fellow member of parliament yesterday in Kisii, live in front of a live audience. Otherwise this thing will get out of hand. Jambo lingine,
Mheshimiwa Prime Minister, sisi tunaunga mkono 100% handshake yako na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta kama chama. We have carried the duty of defending this BBI like it was a baby. Wakati Herode ametoa amri kwamba huyo mtoto auliwe, ni chama cha ODM ambacho kimemzingira huyu mtoto ambaye anaitwa BBI mpaka amefika sasa mahali ambapo amefika. Tulikuwa tumewaambia kuanzia mwanzo kwamba mambo ya handshake si kuhakikisha kwamba wana ODM wameingia ndani ya serikali. Wakasema ni mambo ya 2022. Tumechukua muda huu wote kuwaelezea kwamba hiyo handshake haikuwa na mambo ya 2022. Mheshimiwa Rais mwenyewe amekariri akasema ya kwamba hakuna siku moja Prime Minister Raila Odinga amemuuliza eti aingize watu wake katika serikali. Hakuna siku hata moja Rais mwenyewe amekiri Raila amemuuliza mambo ya 2022. Kwa hivyo ile nuksi na fitna iliyoko ndani ya chama cha Jubilee, sisi hatuna lolote kufanya na nuksi hiyo. Rais mwenyewe amewaelezea chanzo cha mzozo ulioko ndani ya hicho chama ni nini. Alituambia yeye mwenyewe Bomas, yule rafiki yake badala angojee pale mwisho aletewe baton, yeye alianza kukimbia akirudi nyuma. Si Rais alituambia? Sasa waache kutuingiza sisi wana ODM kwa shida zao. The biggest problem in Jubilee is Jubilee itself. The leaders must look into the mirror to find the solutions of the problems. Waachane na chama cha ODM. Sisi tuna mambo yetu na tunapanga kazi kuendelea mbele kama chama. Hii BBI tumefika hapa hii leo. Signatures zimechukuliwa Kenya nzima zaidi ya milioni 5. Wanasema BBI is not popular. Nyinyi viongozi simtuambie huko mashinani. Signature mlipata hamkupata? Mlipata hamkupata? Kama tulipata signature zaidi ya milioni 5, inamaanisha of those 5 million people inahitaji mtu kila mmoja alete tu mtu mwingine mmoja na hii BBI itakuwa imepita. Si ni kweli? Kwa hivyo hata huu mkutano ambao tuko nao hapa, tuko na experts wale ambao walishiriki hata kuandika huo mswada. Tunataka tuwaelezee kwa kipole ili iwe dhahiri kwamba uongo ambao umeenezwa dhidi ya hii BBI lazima ujitenge wakati ukweli utajulikana, so that mnapoenda katika assemblies zenu muwe na debate ambayo ni informed position, kwa sababu watawafuata huko kwenye assemblies zenu kuja na hiyo porojo. Akija unamuuliza ni kipengee gani kwa hii bill, which is this one clause ambaye tukipitisha BBI itahakikisha kwamba Raila anakuwa automatic president. Tuonyeshe. Kwa hivyo hiyo porojo yote lazima ielezewe. Ya mwisho, president alisema ya kwamba kwa ajili ya amani nchi hii lazima kila jamii ipate nafasi ya kuongoza taifa hili letu la Kenya. Mimi kama katibu wenu nataka kuconfirm kwamba hapo ndio tuko sisi kama wana ODM. Na kitu ambacho najua ni kwamba kuna chama kimoja peke yake ambacho hata tukiwachiwa hiyo assignment tuambiwe sasa hii chama ndio itakuwa ya kurotate hiyo presidency. Chama moja peke yake hii Kenya ndio iko na capacity ya kufanya hiyo kitu. Wakitaka mtu ya Nyamira tutawapatia, Rene yako hapo. Wakitaka mtu kutoka Kwale, mrembo Hanifa yuko pale, tutampea. Wakitaka mtu kutoka Garissa, tuko na watu kutoka Garissa. Hiki ndicho chama peke yake ambacho kinajumuisha Wakenya wote. Kwa hivyo sisi tunaunga hiyo mkono. Tunasema kama vijana wa Nairobi, kiti iende chain. Mnajua hiyo? Watu wa Nairobi wanajua hiyo. Kiti iende chain. So Mheshimiwa Rais wetu, wewe usiwe na wasiwasi. Kama vikosi vyako vya chama tuko tayari kufanya kazi ambayo iko hapa mbele. Kwa hayo mengi nataka nichukue fursa hii. Nimeambiwa kwamba yule rais wa vijana wa shule hii yuko hapa. Yuko wapi Bwana Obiero? Acha tusalimie kisha nitamwalika Odoro Ngwen ambaye atatuitia wale experts watatupeleka through hiyo bill. Hakikisha kwamba kila mtu wako na nakala yake ya hiyo bill. Tunataka leo ukweli ujulikane ni kipi kilichomo na kipi hakiko mle ndani. Karibu sana Bwana Obiero, nitakupa dakika moja utukaribishe katika chuo kikuu chenu. Asante sana. ODM.
Asanteni sana. Kwa majina ni Brian Obiero, president wa shule hii wa wanafunzi. Na nashukuru kwa wakati huu that we were here, but tulikuwa najua nyumba iko kwa yetu for today, but we really respect that. So I want to welcome Baba and all of us to the university today for this function. Na sisi haja yetu vile tulikuwa tumekuja hapa, niko na viongozi pale kutoka multimedia na Queer University na wengine tu wangu hapa ndani. Sisi tumekuja hapa kusema tuna support BBI. Mambo ya wheelbarrow hatutaki. So kwa mengi na machache najua tutapanga mkutano zetu na Sifuna mtatupanga pia vizuri. Asanteni sana. God bless. Asante sana. Asante sana Rais. Mumesikia vijana wanasema mambo ya wheelbarrow hawataki. Wanataka nafasi za kujiinua kikazi na kimaisha. Nitamkaribisha Mheshimiwa Duoro Ngwen ambaye si tu executive director wetu wa chama bali pia ni mmoja wa wale wataalamu ambao walishughulika na kuandika miswada yote ya BBI. Atawaleta wale ambao ni wa experts wetu. Tutaenda through now session kama 1 hour hivi. Alafu kisha mtapata fursa na nyinyi kuwauliza maswali, kisha tutaenda kwenye kipindi kingine. Asanteni sana, Mungu awabariki. ODM. ODM. Thank you very much, Your Excellency, and all protocol observed. Today is a very important day because we have come together with the owners of BBI. Why am I saying that? You, as members of county assemblies, you can make or break this process. If you pass it, any other stage is only wananchi that can say no. But if you kill it here, that is the end. And why do we have BBI? You know, sometimes people keep on saying politicians will come and go, but Kenya remains. Yes, you have come, you will go. But we have also no guarantee that Kenya will remain. Do we have? If you remember early 2018, were you sure that Kenya as we know it will remain? We had maps, didn't we? Didn't we? And we have seen around us countries like Ethiopia, like Sudan, disintegrating. So let's not take this thing just for granted. The second thing I want to say, a lot is said that this thing belongs to Raila Odinga. I've read that report. I've looked at it with the lens. I've not seen even a line where the name Raila Odinga appears. And in any case, if you look at the recommendations that are there, for example, when you give holiday to those who have higher education loans board debt, Raila Odinga at 76, what personal interest does he have in help? What personal interest? The tax holiday for Mama Mboga, what personal interest does Raila have in it? When we talk about shared prosperity, we are talking about the coming generation where some people are saying that instead of giving our children the opportunities to discover their potentials, they are giving them wheelbarrows. And wheelbarrows, you know what it's used for. It's for carrying takataka. What these people are saying is that they are casting your children
You spend so much taking your children to school. Then somebody decides that they must be hustlers. This is a curse to somebody's child. And then your own children, we know where they are. Why don't you give them wheelbarrows? Today, I don't want to go into this because I have a team of experts here. But before I call them, I want to recognize the presence of the head of the National Secretariat of BBI, Dr. Sarah Kilemi. Sarah, stand and wave to them. I want to recognize members of the National Executive Committee who are here because SG forgot to recognize them. We have the Vice Chair, Madam Christine Lemaine. We have Deputy Treasurer, Madam and Honorable Hilda Sianga. Others are on the way. We also have speakers of various assemblies. Could you please just stand and wave? Thank you very much. Now it is my pleasure to invite Professor Ben Sihanya. Ben Sihanya is a former dean of the School of Law at the University of Nairobi, and hopefully is again going to be the next dean in a few days at the same university. Ben was the co-chair of the team of experts dealing with the Constitution. He's a constitutional lawyer and with a wealth of experience. So Ben, karibu, take us in detail but simplified form what is in the BBI so that we can distinguish the wheat from the chaff. Karibu, Prof. Want equity across the country. So we don't want discrimination within the county, that this is the ward that supported me, this is the ward that's likely to support me, this is the ward from which the governor doing that, this is the ward where my rival is likely to come from, no roads there, etc., etc. Kenyans want to avoid this. So we go to the issue of addressing corruption again. Corruption was really recurring because you know we are in a country whereby this is the greatest scourge of our time. Then the Auditor General is to ensure transparency in these matters, etc., etc. Then Article 218, which is also close to 218A. 218, there is a proposed amendment to help streamline the annual division of revenue, annual division of revenue and annual allocation of revenue bills, so that they are faster. Some of them within 30 days you have done it because there have been delays. Or the DORA, division of revenue bill, make it faster, etc. And the relevant house should do as much as it can very quickly. With the Senate having quite also some powers. I've heard some people saying, rumamongers and propagandists are saying that Senate is losing power. Senate is regaining power with respect to the bills, the money that should go to counties. Then, of course, there is the issue of COB, the comptroller of the budget should help in case there's a problem, there's a stalemate, should help release at least 50% or to resources. This is important because you are aware that litigation, whenever there has been a stalemate between National Assembly and Senate, litigation has sometimes gone all the way to the Supreme Court. Sometimes, instead of some of this money is being finalized and disbursed around July, at the beginning of the fiscal year, sometimes it's gone to October. Is it true? And then they lost time, etc., etc., and lost opportunity. Sometimes it's gone to October. Is it true? And then they lost time, etc., etc., and lost opportunities. So this allows the comptroller of the budget to do, so I'm finishing. 218A is a new clause. Again, you are saying that
you want to facilitate county revenue allocation bill CARA. 220 is about streamlining budgetary measures and making sure that the money also addresses Article 43 issues. Article 43 as socio-economic rights, etc., health, education, etc., etc. The fourth schedule, there is a need there to streamline the role of counties in terms of planning and development. Article 224, County Appropriations Bill, you also need to streamline that. The Budget Estimates and Appropriation Bill under Article 221 are to be, the budget preparation can begin earlier at county level so that you don't have to wait for long processes as has been in the past. Those are some of the key amendments. There is also statutory. Under Section 32 of the County Governments Act, please note this, that county governors may designate DGs, deputy governors, functions as CECs. Did I hear that? That's good? Yes, so they can have a mandate, etc., etc. So these are some of the key proposals in terms of constitutional and legislative proposals, with MCAs having a greater role in governance at county level and interfacing very well with the national level in terms of Senate and other agencies. I think I would stop there, and then my colleagues would take on from there. Your Excellency, I appreciate this opportunity. MCAs, I appreciate this opportunity to share with you. Sorry, I was actually in an online court. That's why I came a little later. I was just online court out here. You are the Honorable Prime Ministers, waheshimiwa wa ODM, amjambo. Mimi nitachukua machache sana. Nishakubaliana na Bwana Simeha ya kwamba yeye ndio atatatua hiyo mambo ya sera na ile mambo ya administration. Machache yenye nataka kusema ni ya kwamba kwa referendum venye Oduoro Ng'wena alisema MCAs ndio wenye kisu. Members of Parliament watakuwa ceremonial tu. Hata wakikubali, wasipokubali, bado itarudi kwa wananchi mukipitisha na county 24. Ya pili, ya kwamba hii bill sio kama hizo bill zingine. Hauwezi enda ukasema ya kwamba unageuza, unaikubali venye iko ama unaikataa venye iko. Hii unajua venye mtafanya. Ya tatu ni ya kwamba kumekuwa na uongo juu ya hii bill. Uongo ya kwanza ni ya kwamba Wakenya hawaungi BBI. I can tell you, as the Vice Chair of the task force, tulienda mashinani, tukaenda kwa kaunti zote 47. Akina mama walikuweko, wabunge walikuweko, nyinyi mulikuweko, wazee walikuweko, walemavu walikuweko, na vijana walikuweko. Tukarudi hapa KICC, tukakutana na wataalam, ikuwe IBC, ikuwe judiciary, ikuwe vyama, ikuwe zile trade unions, ikuwe experts binafsi kama Yash Palgai, ikuwe wana media, wote walikuja wakatoa maoni. Kwa hivyo mkienda mashinani,
Kama kuna mtu anasema ya kwamba Wakenya waungi BBI, muulize alikuwa wapi saa zile tulikuwa tunachukua maono. Kuna uongo nyingine tena yenye inasema, nimesikia wakisema juzi ya kwamba kama serikali imeshindwa kuleta 15%, je, wataletaje 35%? Hiyo ni administrative. Both the Ministry of Finance na Council of Governors wamesema ya kwamba kuna delay, kuna mamiezi hazijaletwa, na serikali imelia ya kwamba kulikuwa na COVID, mapato yetu imekuwa kidogo. Hiyo haimaanishi ya kwamba 35% haitaenda. Hiyo ni administrative issue. So mtu mwenye anakuambia ya kwamba ile imewashinda, hiyo ni uongo, na ikishakuwa kwa katiba itatekelezwa. Kumekuwa na uongo nyingine tena yenye inasema ya kwamba ati unatafutia tu watu wenye wako juu vyeo. Je, anataka wakuwe tu wawili ama kabila mbili, ama tunataka kabila zote zikuwe hivyo? Hiyo ni uongo. Mbona wanataka tu wakuwe ikuwe mbili isipanuke? Uongo ingine yenye imesemeka ni ya kwamba gharama itaenda juu zaidi ukiweka prime minister, ukiweka deputy prime minister. Hiyo ni uongo mtupu. Manake huyu prime minister atakuwa mbunge, wale wa waziri watakuwa wabunge. Saa hizi unalipa maministers kando, alafu unakuja unalipa wabunge kando. Lakini kwa hii utakuwa unalipa mbunge na unampatia yeye allowance ya minister. Hiyo inapunguza gharama ama inaongeza? Kwa hivyo wawache hiyo upotevu. Wamekuwa wakisema ya kwamba hasla, ya kwamba wanyonge. Ukiangalia katika hii katiba, hii amendment, utapata ile kipengee yenye inasema shared prosperity, economic prosperity. Ukiwa mvuvi uko hapo ndani, ukiwa mkulima uko hapo ndani, ukiwa mfugaji uko hapo ndani. Manake ile economic section inasema agriculture, livestock na blue economy. Kwa hivyo kila mtu anaangaziwa pale ndani. Tukaongeza tena pale mambo ya regional integration, ya kwamba tuko katika jamii ya Afrika na Mashariki, penye Kenya iko, penye Uganda iko, penye Tanzania iko, penye South Sudan iko, penye Burundi iko, penye Rwanda iko. Na kimombo wanasema economics of scale. Kama una market kubwa, basi uchumi yako inaboreka. Kwa hivyo hii ina mambo mazuri sana. Kwa sababu ya muda nitasema tu objects peke yake. Object ya kwanza venye mtaona katika hiyo venye wamefafanua, resolve issues of divisive elections arising from electoral processes. Utapata ya kwamba electoral process imesafishwa. Utapata ya kwamba venye baba amekuwa akiibwa anakuwa nje. Tunasaidia wale wengine, juu wale wengine hawezi kaa nje. Unajua baba na nguvu wako nje, lakini bado unasikia nguvu ya juu. Tumejua wale wengine hawatakuwa na hiyo nguvu wakiwa nje. Tumetengeneza ile position ya leader of official opposition, angalau wakuwe ndani, na hiyo ni inclusivity. Ya pili, strengthen the structure of devolution and increase resources allocated to the counties. Nyinyi kama MCAs wenye mko mashinani, muulize hao waongo ya kwamba wanataka wabaki na pesa juu, hawataki pesa iende chini, na inaenda chini 35%,
na inaenda venye Profesa Sianya alisema, pia equitably kwa kila ward. Kama wataki hiyo, waseme ndio watu wawakatae. Ya tatu ni strengthen and harmonize specific roles and functions of the bicameral legislature. Ya kwamba una nyumba mbili, National Assembly ifanye kazi yake, Senate ifanye kazi yake, Kenya iende mbele. Ya nne, implement economic and social rights under Article 43. Nishaeleza hiyo ya uchumi. Ya tano, strengthen the national ethos by specifying the responsibility of citizens. Maana yake tulipata ya kwamba Wakenya hasa kila saa wanasema haki yangu, lakini hawasemi jukumu langu. Kwa hivyo utapata pale kipengee ya responsibility of citizens. Na la mwisho ndio nikae, promote inclusivity and gender equity in governance. Ya kwamba hii mambo ya kina mama yenye imesumbua bunge mara 4 sasa linatatuliwa hapa, na linasema ya kwamba katika wale 360 wenye watakuwa elected, Wakenya wasipochukua kina mama, basi tutarudi kwa ile formula yenye MCAs hutumia, yenye hutumika katika county assembly kufanya top up mpaka kina mama wapate ile asilimia ya 1/3. Ni nzuri ama sio nzuri? Mtapitisha, mtapitisha? Asante. Thank you, Your Excellency, ladies and gentlemen. Allow me to be brief on protocol and just to proceed. It's my pleasure to share briefly, to play my role here. My role majorly in this process imekuwa kusaidia kusukuma informed debate, because many times people have taken positions on BBI without really being informed. Or even when they know, they want to push debate that is devoid of the issues, hii substance ya BBI. Na tunazidi kusema kwamba ni muhimu, hata kama unakataa wewe, tunaomba tukuwe na debate na wewe, yule ambaye anakataa huko nje, tuwe na debate na yeye on the basis of information. And this really is my role. So I'll share briefly. I'm alive to the fact that we shouldn't tire you. The first thing is that why did we end up with this BBI? Because we had a problem, a serious political problem in this country. It has been there for years. And finally, two leaders decided to bite the bullet and say, can we put in place a platform for wananchi together with us to make a serious attempt at resolving this problem? Na kwa hivyo wakati unataka kureform society, you start with governance. That is why a constitutional amendment bill imechukua precedent ya kwamba inakimbia mbele kidogo kuliko policy issues, administrative issues and legislative issues, because without proper leadership, bila sisi kufix hii shida ya uongozi, hatutaweza kuimplement these other things. And this is why it is a folly for people to keep shouting at President Uhuru Kenyatta, implement katiba, fix the economy, do this and the other. He himself has acknowledged problems in his own government. And I suppose that is why he also sees the value in saying, nimejaribu, nimeshindwa. So alisema hivyo kuhusu corruption. Alisema, nimejaribu lakini sabotage within his own government. So how do you fix that? You fix the political and governance problem first, then you begin to organize society economically and in other areas. So those who are screaming about let's fix the economy, if the current government could fix this economy, it wouldn't wait for 8 years and then suddenly fix the economy. But this government has acknowledged that kuna issue. Tujadiliane kama Wakenya, tutumie hii BBI to fix the governance and political question, and then now we can deal with the other issues. Let me just
emphasize on the issue that again keeps coming about bloated government, about bloated executive and so on. We in 2000 and from 2008 up to early 2013, I believe we perhaps had perhaps the largest cabinet ever in this country. Is that not true? I think so. During Nusumkate government, Sitwakumbuka, we had perhaps the largest in the history of Kenya. But incidentally, even the people who are attacking BBI are acknowledging that when Honorable His Excellency Prime Minister and His Excellency Mwai Kibaki were in government, running government, it performed well. In fact, they are begging the president, rudisha uchumi mahali ilikuwa wakati wa nusu mkate. Uturudishie uchumi hapo. They are just forgetting that that government was being run by His Excellency Prime Minister and President Kibaki, and it had one of the largest cabinets. So the issue is not as much numbers. Where there is value, the cost is worth it, and that's what BBI is all about. Can we fix our governance problem? Can we fix our political problem? And then, inshallah, we can now begin to attend to these other issues. Let me emphasize just two things from the constitutional bill. Just very quickly, two things. Although Professor Sihanya touched on it, the issue of the County Assemblies Fund, we are hoping that wabunge wetu nyinyi wa counties mtusaidie kueneza hili jambo so that we can have an informed mjadala and discussion on this. The fact that you as MPs, county MPs, you will no longer have to depend on the executive, on the county executive for your funds. For me, I think it's a radical thing. I think it's a really radical thing that you no longer have to depend on your county executives. You have your own fund. You run your own county assembly fund. I needed to emphasize that. Then the next thing, again, this thing of World Development Fund. There are many MPs, national level MPs, whom without CDF, they would never see parliament again. Yes. But because they have a fund and a staff to manage this fund and to fund projects in their constituencies, when it comes to time for campaign, they point at this and say, "Munaona nilileta shule, nikaleta ile." This World Development Fund is a fairly radical thing for you wabunge wa county. And then the final thing, just to emphasize on under the bill, hili jambo la ya kwamba wakati bado wabunge kule Senate na National Assembly wanasukumana, wanavutana about division and allocation of revenue bills, that ya kwamba controllers of budget sio eti ya subiri mpaka wamalize ule mjadala na waelewane na wapitishe zile acts. That control of budget must allow for minimum 50% for up to 50% of the minimum amount of the equitable share ije kwa counties, so that as they are haggling and pulling and pushing, nyinyi mnaendelea na kazi katika counties zetu. So thank you, so that you are not held at ransom because hawaelewani. Then let me finalize by just mentioning this, that BBI is much broader, ni kubwa zaidi kuliko tu constitutional amendment bill ile ambayo hivi kwamba inaenda kwa referendum. Manake watu wengi tukidiscuss huku nje wakipinga, ule upinzani wanaufocus katika ile constitutional amendment bill. Nimeeleza kwamba hiyo inatangulia because we need to fix the leadership, then the leadership can help us to can provide leadership tushughulikie mambo ya policy, mambo ya administrative issues, mambo ya legislative issues. And I'll mention for you just 5 areas in policy, very quickly, bullet point. Perhaps let me mention one major one in administrative issues. There are some people who are saying that ile report ya kwanza, ile ya BBI 2019, ilikuwa nzuri sana, ilikuwa mambo mazuri. Lakini sasa hawa wameondoa wakaleta nyingine ya 2020, wakawacha mambo mengine yale yote yalikuwa kwenye 2019. Sio ukweli. The fact is the source document for BBI remains the 2019 report. It is still valid. And a lot of the recommendations in there
will be implemented through administrative, legislative, and policy frameworks. Ambazo hivi kwamba this 2020 report is majorly an implementation framework. So mimi naomba wakati tunafanya hizi debates tusisome hii 2020 report alafu tukakwamia hapo tukadhani ya kwamba now the mother report is invalid. It is still valid. And one of the things it says, which has come into the 2021, and we have a national conversation. Tuwe na mjadala wa kitaifa. It's not an event, it's a process. So this BBI, we should not limit it ya kwamba after referendum, you know, I'm sure you've heard people say, wamaliza na mambo yao ya BBI, alafu sasa tuanze maendeleo. No, it's not an event that tutafanya referendum, alafu sasa BBI imekwisha. Alafu then we go to whatever else they think. It is a process for this nation. So finally, the three things I want to mention in policy. One is about productivity and prosperity. When you have time, please take a look at that. The proposals there are so fundamental. Manake, this economy that when you hear some people complain, is because they've been enjoying the fruits, matunda ya economy ya Kenya, ambao hivi kwamba it has favored a few parts of Kenya. But now the proposal in BBI is so radical that we must put in place a new economic framework that must be so inclusive of all of Kenya. Then the other thing, they are insulting the proponents of the promoters of BBI. They had even misled so many religious leaders. Ukienda kwenye hiki kitabu, one of the doctrines ya BBI katika policy ni kwamba the foundation of our society is the recognition of God Almighty. That is the foundation of our society. La mwisho, amongst one of the doctrines zenye katika policy section, national identity. Who are we as Kenyans? The BBI proposal is we are primarily an African nation. An African nation ambayo hivi kwamba ina subscribe kwa ile philosophy ya utu. That if we can promote that, then the dangers of cultures, foreign cultures that will overrun you and embarrass you and so on, you are closing that danger. If we can implement that finally, if you can implement the philosophy of utu, then this nation, no one can be left behind. We cannot move and say that since sisi tuko sawa, wale wengine, we can forget about them. I beg to stop there. Mine is just to encourage that to promote discussion kwenye BBI, even when we show them that we are promoting BBI, we also promote substance. Thank you very much. Asante sana Bwana Simeha, masomo yanaendelea mzuri, si kweli? Sasa tunataka tusikie sauti moja ya mama, na huyu mama ni mama mtajika, amekuwa ni mbunge hapo nyuma na ni kiongozi ambaye anaheshimika sana, Mheshimiwa Priscilla Nyokabi, na yeye awape mafunzo kidogo. Karibu sana Mheshimiwa. God is good and all the time. Thank you, thank you. Your Excellency, the Prime Minister, and everybody who's here, na viongozi wote, niwaletee salamu za kule Sagana. Nimwamukira. Geidhi nyige. Salamu nyingi sana za kule Sagana. Sisi kule tumetoka fresh from new declarations. Na yule ambaye alikuwa ameingia kwetu tutamfukuza. Tutamfukuza. Nyumba iko na wenyewe. And the President kept sharing the shared vision with the Prime Minister. The shared vision of a better country. The shared vision of prosperity. The shared vision of unity. Na hapo ndio sisi tuko. In the shared vision of a new country. Na hii BBI is that shared vision. Hii ndio mkataba mpya ya the shared vision of a country moving forward. Tumefurahi sana kule na nimefurahi hata mimi kufika hapa. We are celebrating the handshake and also now the very, very good product of the handshake, which is the BBI that we are discussing today. Lakini nataka tu niwaambie kwa ufupi, why would MCAs support the BBI? Kwa nini MCA atasupport BBI? Na ni ukweli kuna hiyo swala ya Ward Development Fund. Mimi niongezee mahala pengine hata pazuri zaidi pa Ward Development Fund.
katika hicho kipengele Ward Development Fund itakuwa inatumika kwa mambo mawili. Kwanza ni county functions. Schedule 4. All the county functions in Schedule 4, you can use the Ward Development Fund on that, which is good. Madaraja, barabara, and kuna mambo madogo madogo yanasumbua watu wetu kule. Really, really good for us. County functions can now be used, the Ward Fund can be used for county function. But number 2, which is even more critical for all of us, ni zile tunaita Article 43 rights. The right to health, the right to education, the right to housing, the right to food, the right to social security, all the Article 43 rights. Sasa pale kwenye ward, with the Ward Development Fund, unaweza kufanya masuala ya hospitali, unaweza kufanya laboratory, unaweza kufanya dental unit. Na sijui kama kwenyu ni kama kwetu. Mimi nikija Nairobi hapa, sijui kwa nini watu wa ushago atupatiwangi dentist. Na hata si tuko na meno, surely. Meno is not just in Nairobi. Meno, we all have teeth, you know, that need a dentist to keep looking at. But now we don't have dentists at home. We don't have proper diagnosis of diseases. Sijui kama kwenyu ni kama kwetu. Ukiumwa na kichwa kidogo, I don't know, people don't even know diagnosis. Watu wengi hata wakiaga, huwa hata hatujui what caused their death. Because we don't have proper medical laboratory and diagnosis. 3 million shillings, unanunua machine, inakwambia kama sukari yako iko juu, kama sukari yako iko chini, kama roho inapiga faster than it should. That is what we need for every Kenyan. The right to health. Kutoka Nairobi mpaka every corner of the country, everybody has a right to health. Now, with the Ward Development Fund, you can do that healthcare right there at the village, right there at the ward level. Bursary and education. We give very little money for bursary. With over 20 million shillings ward money at the ward, you can now dedicate 5 million to bursary. And you know 5 million in a ward, hapo mwenye atakataa kusoma sasa amekataa kusoma. Si ati ya kukuwa na pesa ya kusoma. We will do a lot of work on education. Na niongea kama mtu ambaye alichampion ile National Government Affirmative Action Fund. Ile pesa mama county anatumia. Mama county anapeananga bursary ya 4 million kwa the whole county. Na bado inasikika. Mama county wamefanya kazi mzuri na bursary yao. Can you imagine now as an MCA, you can do 5 million in your ward for education? Surely that is a lot of money that we can use to the things that really, really matter to us. Na unajua shule zetu za day school bado hazina laboratory, hazina facilities. Now we can do all of those things at the ya Article 43. Kwa hivyo sasa hapo mimi huwa kidogo ni kama mchungaji. Hebu sema Article 43. Sasa ndio Article 43 imefika. It was in the Constitution of Kenya 2010, lakini hakukuwa na pesa ya kutekeleza. BBI ndio sasa imeleta pesa ya kutekeleza haki zetu za Article 43. Kwa wale ambao ni wakulima, wafugaji, mambo ya food security pia unaweza kufanyia pale. Kama kule kwetu, maana sisi ni wakulima, hata fertilizer sasa tukitaka kununua at ward level na ile 20 million shillings, tutanunua fertilizer na tutanunua vitu ambazo zitatusaidia katika mambo ya chakula. We can now do a lot of things at the ward level. Na hiyo ni 20 million per financial year. Kwa miaka mitano is over 100 million. Sasa nyinyi ni kama wabunge jamani. Wewe na mbunge sasa is almost the same. In fact, the ward rep is going to have even more money than the MP because the MP still has to do the whole constituency. Yours is just at the ward level. Hapo kuna maswala mazuri ambayo yamekuja. La pili, why would MCAs support the BBI is independence of finances. Na ni ukweli hiyo imetajwa katika County Revenue Fund. Kuna kuwa na account mbili ambazo haziguzani. Part A, County Government, Part B, County Assembly. Hakuna kuguzana, hakuna kushikana, hakuna kwenda kwa CEC, hakuna kwenda kwa Governor. Pesa ya County Assembly inakuwa independent, direct from Treasury. And so that now you can do your oversight work, you can be able to oversight the county governor. Na ukitaka kukua na sako, ukitaka kuchukua loan yako, ukitaka kukua na medical insurance, a lot of independence is going to come to the county assemblies to do the work that should be done properly, having independence of resources and even legal protection. Kuna mahali ya tutangazi sana, lakini kwa hii BBI, now the county governor, who is the chief executive of the county, is completely under the authority of the county assembly. Hakuna doubt. Sasa mwenye alikuwa kuna doubt, now it has been completely cleared that the county executive, the oversight of the county governor and his or her government is under the county assembly. Complete legal protection for the work that the assemblies need to do. In the future, because countries grow,
we need to look at whether the Parliamentary Service Commission can start to address the county legislatures so that the independence available to members of parliament is also available to members of county assemblies in full and in total. Na hapa ndio nataka kwenda kwa mambo ya welfare. Ni ukweli kule Sagana masuala ya car grant yaliwekwa kwa meza. Masuala ya car grant yaliwekwa kwa meza. And the president has already issued a directive on the car grant. Has already issued a directive on the car grant. Kuna ile loan. See, we took the car loan of 2 million. So that car loan will be transmuted into the car grant. Completely. Sasa tunangojea tu paperwork. Tunangojea logistics za COB, za SRC, you know. Now we are just waiting for the logistics. But that will be done. And because Baba is here, haya. Kwa sababu Baba yuko hapa, Baba ataeleza zaidi. Basanti sana. Haya, one last one. The MCAs can now serve as members of the county executive committees up to 50%. And the reason for 50% is so that we still have other MCAs available for oversight. But we need a very close connection ndio tuweze kusuluhisha masuala ya wananchi. Mtu ambaye amechaguliwa ndio anajua masuala ya wananchi mahali yako. Huyo ndiye anafaa kuwa waziri. Na kama kuna mawaziri kule juu at National Assembly, at County Assembly, pia MCAs wengine wawe mawaziri. Tumalizie na women agenda. We finish with the women agenda. There's 50-50 Senate. Every county will elect 1 male senator and 1 female senator. And a lot of us here, you know that MCA is a starting level. So some of these positions are also available to us for vying. The 290 constituencies and the 70 new constituencies. The new leaders in the 70 constituencies are us people. Angalia list haraka. Kama Kilifi kuna viti 4 vipya, shuali wewe nyakuwa kimoja. Hizi viti si za watu wengine. Hazijaandikwa majina. Hata sisi we have a chance now to vie for them. And for the 2/3 gender rule, all of us women must now vie. Every party will have to give a list with 120 candidates for parliament. Those women are us. There are no other women. We are here, we are ready to be considered, we are ready to take the slots that have come in with the BBI. The county assemblies as well, every party must have a party list of candidates that is 2/3 compliant. Now we have a chance to be directly elected as women, not just nominations, but direct election. Mambo yamekuwa mazuri zaidi. Lakini sasa sisi kule kwetu Nyeri na Nyandarua tayari speaker anataka kutangaza gazettement, anataka kugazette the sitting. Hata mimi naomba leo Baba akitubariki tukitoka hapa tu gazette the sittings, wakipitisha Nyeri siya inapitisha, Kisumu ikipitisha Kilifi inapitisha. Hii bili inakimbizana hivyo inakimbizana. Tukitoka hapa we gazette the sittings, tufanye public participation, in a few days tuingie kwa another mkondo. Bili hiyo imeshika moto na Kenya imeshika moto na sote tunasonga mbele. Asante sana. Asante sana. Mumeelewa kwa nini huko Western huwa tunaimba mama mlai akila papa. Wale wazee wote wamezungumza, kumbe mama ndiye alikuwa ameweka mambo mazuri. Si kweli? Asante sana Mheshimiwa Priscilla. Sasa nataka tukae tayari tumsikize kiongozi wetu kwa sababu mafunzo hayajaisha. Kabla sijamuita kwa sababu tuliwapea hizi nakala ya vitabu. Nataka kila mmoja wenu waangalie kuna hii new county revenue allocation simulation app. Sisi hatuzungumzi porojo tu, tunatumia documents na clauses. Mmesikia wanaitisha clauses hapa. Angalia county yako pale ambapo ilipo. Page 20 to 21 of this document. Hiyo itakuonyesha county yako mahali ambapo iko kwa sasa na mahali ambapo BBI inataka kupeleka. Wacha niwape mfano. Ukiangalia hiyo list, county kama ya Lamu ambaye ni number 5 kwa hiyo list, kwa sasa wanapokea bilioni 2.5 peke yake, 2.5 billion shillings. Ukiweka 35%,
hawa jamaa wanasonga kutoka hiyo 2.5 wanaongezewa pesa almost double the pesa ambayo wanapata. Kaunti yangu ya hapa Nairobi from 15 billion to 30 billion. Mnataka kuniambia hiyo haitaleta tofauti yoyote kwa ground? Pesa itakuwepo ya kufanya hii kazi, hata hiyo 5% ya ward fund. Na hiyo swala ya mtu anauliza 15% imewashinda 35% itatoka wapi? Mheshimiwa Rais mwenyewe ametuambia serikali yake inapoteza shilingi bilioni 2 kila siku. What that tells you is that in a single day the entire allocation of Lamu County is stolen. Ukijumuisha kaunti zote za Pwani, uweke Lamu, uweke Kilifi, Taita Taveta, Mombasa na Kwale, 35 billion shillings za kaunti za Pwani zinafujwa chini ya siku 15. 15 days ya mchwa waliomo ndani ya serikali wanakula county allocation ya Pwani nzima. Kwa hivyo kwa wale ambao wanatuuliza fedha hizi zitatoka wapi, serikali ya ODM kwanza ni kuwafunga wezi ambao wanafuja pesa. Tukimaliza hiyo wizi, pesa hii ya 35% itapatikana. Ama namna gani? Kwa hivyo sasa nataka kwa heshima kubwa, sijui nimkaribishe huyu Director of Protocol. Tunataka tumsikize baba, kwa sababu kama kiongozi wetu tuko hapa kumsikiza. Mafunzo yaendelee, kisha baada ya yeye kuzungumza tutapata fursa na nyinyi pia muulize maswali. Viongozi hao wote na walimu wote hawa wako hapa ili waweze kujibu hayo maswali, si ni kweli? Kwa hivyo tusimame kwa heshima kubwa. DJ, ungeniwekea nobody can stop reggae. Hawa wanataka kukatika reggae kidogo, si ni kweli? DJ haya. ODM. 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 Asanteni sana. Nina furaha tele kuwa na fursa ya kuongea na wanachungwa. I want to begin by thanking you for keeping the spirit of the revolution alive despite its many imperfections and challenges. The work you do and the challenges you face in your counties and wards confirm a fundamental truth that this country is still a work in progress. Devolution too is a work in progress. You have made good progress, but we still have more work to do. Share with you our vision for getting the work
that remains done and why we want you to be part of this journey. The most important role of a leader in any society is to solve problems. They used to tell us in school that this is a problem, find a solution. The biggest problem our country faces today and in the foreseeable future is how to create and expand opportunities for all Kenyans and to share those opportunities equitably and fairly. There is a deep feeling by a large section of Kenyans that they are stuck in and condemned in brought up her children selling fruits and vegetables by the roadside under scorching sun, wishes to see her children do business in a modern, ventilated market. The parents who worked hard, got all the relevant academic papers, but failed to get their dream jobs because they could not pay a bribe or they were from the wrong tribe, want to be sure that their children will inherit a country where merit and skills, not tribes and second names, are what count. Kenyans are therefore looking for leaders who can realistically address the growing inequality, the lack of opportunities, and lack of upward social mobility. We therefore have to constantly seek new ways to grow our economy while helping more of our people to participate in that growth. Reforms is therefore a must in our country. Some people are telling us that reforms have to wait until we have resources. Yet without these reforms, resources will continue to dwindle. I have said it, there is more work to be done. The BBI is about that extra work. For this economy to produce enough jobs for our growing youth population, we must diversify and spread as many job creation opportunities to as many parts of the country as we can. BBI seeks to ensure that opportunities for job creation are not confined to the cities and towns. That's why the BBI seeks to anchor in the Constitution a new economic model that focuses on value creation, promotes industrialization, and supports small and micro enterprises. BBI seeks to address the gaps in the 2010 Constitution by ensuring that the economic and social rights are enforceable and not just aspirations. It is focused on baking a bigger cake, protecting the same and ensuring equitable sharing, what we call tupike, tulinde, tugawe kwa haki. You have other issues that may not be directly economic in nature, but have serious impact on our economy, like elections, for instance. Elections must cease being civil wars. BBI seeks to usher in an electoral system where every vote is counted and every vote counts. This country comes to a standstill and loses billions, jobs and lives every election year due to violence. Already the drums of war are being sounded, and it is easy to tell how it will end. And yesterday I was telling them, we are still more than 1.5 years to the elections. Yet they are behaving as these elections are tomorrow. We have to decide whether we want elections or civil wars every 5 years. We want our country to be at the front line of Kenya's recovery and growth. And that cannot be the case if
2 years before the election, watanufaika kulingana na makombo ambayo itatoka kwa meza pale wale wengine wanakulia. That is responsible for an equal development in our country. Who genuinely believes that if each person in the world received a wheelbarrow today, the people would get rich and they will be able to fend for themselves. There is only so much a wheelbarrow can do. And I know that a wheelbarrow is needed in a construction site, used to carry kokoto to the building site. I don't know what else you use a wheelbarrow for. Today, some people are telling us to stop thinking about the future because the current situation is difficult enough. I'm not convinced that we should postpone these problems. If we stop thinking about the future because of today's problems, be sure we shall never catch up with the future. We must invest in tomorrow today. There is the story of US President Abraham Lincoln, who described himself as a poor man's son. What did he do? Lincoln started a system of universities all over the US so that any poor man's child could go to university and acquire knowledge and skills. When people are down, good leaders don't invest in keeping them down. Good leaders invest in lifting people up. I want to appeal to you to help lift up our people. The decision we make over the next few weeks and the months with regard to BBI will have a great bearing on whether our children grow up in a land of plenty or land of mere survival. Let us join hands and invest in our children and in their future. We must change the conversation. And that's why we are saying we want to start down where the rubber meets the road. And that is with the county assemblies, with you people. And as already been said by Nyokabi there, the president was very categorical when he was confronted with the MCAs from the Mount Kenya region. And he responded in the only way he could do, because he's also thinking and feeling what you guys are feeling. So if the MPs receive 7 million shillings car grant, why should it be a crime to give the same to MCAs? Why should it be a crime? Because you are the ones who are in daily contact with the electorate, with the daily contact with the people. And I know it because whenever I go to the rural areas, by 5, 6 o'clock in the morning, my home is full with the people. And they come with serious problems. Some of them carry sick people to my home. I ask them, am I a doctor? But you can't chase them away. You see, I say, even if you are a patient, you could just have come and tell me so and so is sick, and I give you some assistance. But you don't have to carry a patient to my home. So I fully understand what you guys meet on a daily basis. You guys go through. But what we want is you people to form a team with us so that we can change this country. This country can and must be transformed. But it must be transformed with forward-thinking leadership. A leadership that is prepared to confront the problem directly with the right solutions, not sloganeering, coming up with slogans which actually have no meaning. Atio mama mboga, atio mtu wa mkokoteni, atio mtu wa wheelbarrow, and so on. No mama mboga wants to sell mboga the rest of her life. No mtu mkokoteni wants to push mkokoteni the rest of his life. We push mkokoteni for want of any other thing better to do.
So we must create opportunities for Mtu Mkokoteni. That's why we're saying we are creating a fund for this person, which he will be able to access, and that will help him to transform himself. Instead of being an employee, he becomes an employer. And this is what is going to help our youth, so that our youth can be able to access cheap source of capital, interest-free, for 7 years, so that they can be able to develop meaningful enterprises. In my view, if that is not development, I don't know what development is. So BBI,